Hayes miles de ecos, mucho antes de que existieran reyes, imperios o grandes ciudades de piedra. Los primeros habitantes de Mesoamerica vivían en un mundo que parecía gobernado por fuerzas invisibles y capriciosas. No había escritora que explicara los fenómenos naturales, ni ciencia que ofreciera respuestas. Solo había señales, el rugido de los volcanes, el temblor repentino de la tierra. Las lluvias que podían salvar una comunidad o destruirla por completo. Para aquellos primeros pueblos, la naturaleza no era un escenario pasivo. Era una entidad viva, poderosa y, sobre todo, impredecible. El sol salía cada mañana, pero nadie sabía por qué. Ata sabía por qué. Y lo hemos inquiet entera que tampoco había garantia de que volvería a salir al día siguiente. En un entorno donde la supervivencia depende de la lluvia, del clima y de los ciclos, de la tierra, el miedo no era una emoción occasional, era una presencia constante. Una sequía prolongada podía acabar con las cosechas. Sin cosechas, no había alimento. Sin alimento, no había futuro. Comunidades enteras podían desaparecer en cuestión de meses. Fue en ese contexto de vulnerabilidad absoluta que surgió una de las ideas más poderosas en la historia de la humanidad. La creencia de que el mundo estaba gobernado por fuerzas superiores y que esas fuerzas podían ser influenciadas. Los primeros rituales fueron actos desesperados. No eran ceremonias elaboradas ni espectáculos plicos. Eran gestos simples, pero cargados de significados, ofrendas de alimentos, objetos valiosos, o incluso sangre humana, entregados con la esperanza de obtener protección. Estas acciones no eran simbólicas, eran intentos directos de negociar con lo desconocido. Con el tiempo, estas prácticas comenzaron a transformarse en algo más complejo. Los ciclos naturales empezaron a ser observados con atención. Los fases de la luna, el movimiento de las estrellas, el regreso de las lluvias. Todo parece seguir patrones. Y donde hay patrones, hay posibilidad de interpretación. Quienes lograron entender estos patrones adquirieron un poder sin precedentes. En cada comunidad, comenzaron a surgir individuos que afirmaban poder interpretar las señales del cielo, observaban el horizonte, al manisa, estudiaban el movimiento de los astros durante la noche, y aprendían a reconocer los cambios sutiles que precedían a las estaciones. Estos hombres no eran guerreros, pero su conocimiento los convirtió en algo en más importante. Intermediarios entre el mundo y el mundo divino. Su autoridad no provenía de la fuerza física, sino de la percepción de que podían ver lo que otros no veían. Poco a poco las decisiones más importantes de Durante depende únicamente de la necesidad inmediata. Ya no se sembraba solo cuando la tierra parecía lista. Se sembraba cuando los signos lo indicaban. Ya no se actuaba solo por intuición, sino por interpretación sagrada. Asinacua una nueva forma de poder. Pero este poder no se impuso por la fuerza. Fue aceptado voluntariamente. Porque ofrecía algo que nadie más podía ofrecer. La ilusión de control en un mundo caótico.
La religión no comenzó como una herramienta de dominación. Comenzó como una respuesta al miedo. Como una forma de dar sentido a la incertidumbre. Como una promesa de que el sufrimiento no era aleatorio, sino parte de un orden mayor. Con el paso de las generaciones, estas creencias, dejar de ser prácticas aisladas, se convertían en la base de una nueva estructura social. Las historias sobre los dioses comenzaron a transmitir de padres a hijos. Los rituales se volvieron más elaborados. Los lugares donde se realizaban comenzaron a adquirir significado especial. Algunos espacios fueron considerados puntagas, cuevas y manantiales. Se transformaron en puntos de conexión entre dos mundos. Lugares donde lo humano y lo divino podían encontrarse. Lugares donde se tomaban decisiones que definirían el destino de comunidades enteras. Este fue el comienzo de una transformación profunda. Porque en el momento en que una comunidad cree que su destino depende de fuerzas divinas, el poder cambia de naturaleza. Ya no pertenece únicamente a quienes pueden lucrar o casar. Pertenece a quienes pueden interpretar la voluntad de los tes. Y esa idea, nacida del miedo y de la necesidad, se convertiría en el fundamento sobre el cual se construirían algunas de las civilizaciones más poderosas de la historia de Mesoamérica. Imperios surgirían, reyes gobernarían, ciudades monumentales dominarían el paisaje. Pero todo comenzaría aquí. En el silencio de un mundo antiguo, donde los humanos, mirando al cielo por primera vez, comenzaron a creer que su destino no estaba en sus propias manos, sino en manos de los dioses. Con el paso de los siglos, las pequeñas comunidades agrícolas de Mesoamérica comenzaron a cambiar. Lo que antes eran asentamientos modestos, empezaron a crecer en tamago, población y complejidad, pero este crecimiento trajo consigo un nuevo problema, el orden. Cuando una comunidad es pequeña, todos conocen su papel. Pero cuando la población aumenta, el equilibrio se vuelve frágil. Surgen disputas por la tierra, por los recursos, por el poder. Mantener la estabilidad se convierte en una tarea cada vez más difícil. En este momento crítico, cuando la religión dejó de ser solo una creencia, y se convirtió en una institución. Ya no bastaba con rituales improvisados. Ahora era necesario establecer reglas, calendarios y ceremonias organizadas. Los dioses no podían ser atendidos al azar. Debían ser honrados en el momento exacto, con el ritual exacto, y por las personas adecuadas. Así surgió una nueva clase social, los sacerdotes. Estos hombres no eran elegidos por su fuerza física, sino por su conocimiento. Pasaban años observando el cielo, memorizando ciclos, interpretando señales, aprendían a leer el movimiento del sol, a reconocer la posición de las estrellas, y a anticipar los cambios de estación con una precisión que parecía sobrenatural. Para el pueblo, esto no era ciencia. Era prueba de una conexión directa con lo divino. El sacerdote sabía cuándo llegaría la lluvia. Sabía cuándo sembrar. Sabía cuándo esperar peligro. Y en un mundo donde una mala decisión podía significar
La morte es conocimiento era más valioso que cualquier arma. Pero el verdadero poder de los sacerdotes no estaba solo en lo que sabían, sino en lo que representaban. Eran los únicos capaces de comunicarse con los dioses. Eran los intérpretes del destino. Poco a poco comenzaron a controlar el recurso más importante de todos, el tiempo. Crean calendarios sagrados que dividían el año en ciclos precisos, cada uno con su propio significado espiritual. Cada tenía un propósito. Cada fecha tenía un destino. Nada era aleatorio. Esto transformó completamente la vida cotidiana. Los agricultores no decidían cuándo sembrar, basándose únicamente en el clima. Esperaban la sino del sacerdote. Los líderes no tomaban decisiones importantes sin consultar los presagios. Incluso los podían retrasarse o iniciarse, dependiendo de lo que indicaran los calendarios. Sagredos. El tiempo dejó de pertenecer a la naturaleza, ahora pertenece a quienes podían interpretarlo. Pero este nuevo orden no se sostuvo solo con palabras. Necesitaba símbolos visibles. Necesitaba espacios donde el poder espiritual pudiera ser visto y sentido. Few entonces cuando comenzaron a construir los primeros templos. Al principio eran estructuras simples, elevadas, sobre plataformas de tierra. Pero su significado era inmenso. Eran considerados puntos de contacto entre el mundo humano y el mundo divino, lugares donde los dioses podían escuchar. Cada piedra colocada tenía un propósito. Cada escalón elevaba, simbólicamente, a los sacerdotes, más cerca del cielo. El pueblo observaba estos templos con una la de reverencia y temor. No eran solo edificios. Eran pruebas físicas de la presencia de fuerzas superiores. Y dentro de estos templos, los sacerdotes realizaban rituals que el resto de la población nunca veía por completo. Misterio fortaleza su autoridad. Lo desconocido generaba respeto. Y el respeto generaba obediencia. Pero los sacerdotes no gobernaban solos. A medida que las comunidades crecían, quizá también surgieron líderes políticos y guerreros encargados de proteger el territorio. Sin embargo, estos líderes enfrentaban un problema fundamental. La fuerza podía imponer control, pero no garantizaba la lealtad. La religión ofrecía la solución. Un gobernante que afirmaba ser elegido por los dioses no era simplemente un líder humano. Era parte de un orden sagrado. Desobedecerlo no era solo un acto político, era un acto espiritual. Así nació una alianza silenciosa pero poderosa. Los gobernantes protegían a los sacerdotes. Y los sacerdotes legitimaban el poder de los gobernantes. Crean un sistema en el que el poder no solo se ejerce con armas, sino con creencias. Este nuevo orden transformó Mesoamérica. La autoridad ya no dependía únicamente de la fuerza o la riqueza, dependía de algo mucho más profundo. La capacidad de convencer a una población ignora de que su destino estaba legado a la voluntad de los dioses. Y quienes controlaban esa voluntad uculaban al mundo. A medida que el poder de los sacerdotes crecía, también lo hacía la ambición de los gobernantes.
Ya no era suficiente literar una aldea o proteger un territorio limitado. Ahora existía una nueva posibilidad. Gobernar no solo la tierra, sino el destino mismo de miles de personas bajo un orden sagrado. Fue en este momento cuando la religión dejó de ser únicamente una herramienta de estabilidad y se convirtió en un instrumento de expansión. En el corazón de Mesoamérica comenzaron a surgir ciudades que no tenían precedentes. No eran simples asentamientos agrícolas. Eran centros monumentales cuidadosamente diseñados para reflejar una visión del universo. La más impresionante de todas fue Teotihuacán, construida siglos antes de la llegada de los mexicas. Teotihuacán no solo era grande, era imponente. Sus avenidas eran rectas, sus pirámides dominaban el horizonte. Y todo en su desaco parecía seguir un orden invisible. La calzada de los muertos, su arteria principal, no era solo un camino. Era un eje simbólico que conectaba el mundo humano con el mundo de los dioses. Nada en esa ciudad era casual. La pirámide del Sol, una de las estructuras más grandes jamás construidas en el continente, no era solo una obra de ingeniería. Letters era una declaración de poder espiritual. Elevándose sobre la ciudad recordaba constantemente sus habitantes que vivían bajo la vigilancia de fuerzas superiores. Pero este poder no era abstracto, era político. Los gobernantes de Teotihuacán entendieron algo fundamental. Si lograban convencer a la población de que su autoridad provenía de los dioses, su poder sería incuestionable. No serían vistos como simples legades humanos, sino como representantes del orden cósmico. Esta idea cambió todo. El gobernante ya no era solo un administrador o un jefe militar. Era el intermediario supremo entre el mundo humano y el mundo divino. Su palabra no era una opinión, era una verdad sagrada, esta legitimidad. Permitió algo que antes habría sido imposible. El control de poblaciones masivas, sin el US. Constante de la fuerza. Pero el poder espiritual también requería demostrations visibles. Por eso, las ceremonias públicas se volvieron cada vez más importantes. Miles de personas se reunían en plazas abiertas, observando rituals que reforzaban el orden social. El humo del copal ascendía hacia el cielo. Los cantos resonaban entre las estructuras de piedra. Los sacerdotes, vestidos con símbolos divinos, realizaban actos que conectaban a la comunidad con algo más grande que ellos mismos. Estos rituals no solo honraban a los dioses, es el Dios. También en Dios, claro, el orden existente era sagrado. Y debía mantenerse. Sin embargo, el crecimiento de estas ciudades trajo consigo nuevas tensions. A medida que Teotihuacán expandía su influencia, también entraba en contacto con otras regiones. Algunas aceptaban su poder a través del comercio y la influencia cultural. Otras resistían. Fue entonces cuando la religión comenzó a justificar algo más que la obediencia. Comenzó a justificar la dominación. Las guerras ya no se presentaban únicamente como conflictos por recursos o territorio. Se presentaban como misiones necesarias para preservar el equilibrio del mundo. Conquistar no era solo una ambición política.
Era una responsabilidad sagrada. Esta creencia transformó la forma en que se ejerce el poder. Los guerreros no luchaban solo por su gobernante, luchaban por los dioses. Cada victoria era interpretada como una señal de favor divino, cada derrota como una advertencia. Esto fortalece el sistema, porque el éxito político reforzaba la fe, y la fe reforzaba el poder político. Pero este equilibrio tenía un precio, cuanto dependía el poder de la religión. Necesario se volvía demostrar constantemente la conexión con lo divino. No bastaba con afirmar que los dioses apoyaban al gobernante. Era necesario probarlo. Una y otra vez, mediante rituals, construcciones monumentales y ceremonias públicas. El poder se convirtió en un espectáculo cuidadosamente diseñado. Las pirámides no eran solo templos. Eran símbolos permanentes de autoridad. Recordaban a todos los habitantes que vivían dentro, donde lo divino estaban inseparablemente unidos. Sin embargo, esta estrategia también creó una nueva forma de fragilidad, porque si el poder de los gobernantes dependía de su relación con los dioses, cualquier señal de abandono divino podía convertirse en una amenaza, una sequía prolongada, una mala cosecha, un desastre inesperado. Estos eventos no eran vistos como simples fenómenos naturales, eran interpretados como mensajes. Y cuando los dioses parecen guardar silencio, las preguntas comenzaban a surgir. El mismo sistema que había creado imperios también contenía las semillas de su futura crisis. En el centro de este sistema de poder existía una creencia que dominaba todo lo demás. No era una metáfora ni una historia simbólica. Era una convicción absoluta. El universo era frágil. Y su equilibrio dependía directamente de la acción humana. Para las civilizaciones mesoamericanas, el sol no era una entidad permanente. Era un ser que luchaba constantemente por sobrevivir. Cada amanecer no era garantizado, era una victoria. Y cada atardecer era un recordatorio de que podía no regresar. Esta idea cambió la relación entre humanos y dioses para siempre. Creían que el mundo había sido creado y destruido varias veces antes. Civilizaciones enteras había existido y habían desaparecido. La era actual era solo una una secuencia de ciclos cósmicos. Y nada garantizaba que duraría para siempre. La única forma de evitar el colapso era alimentar a los dioses. Para los dioses, no se alimentaban de palabras, no se alimentaban de promesas, se alimentaban de energía vital, se alimentaban de sangre. Esta creencia no surgió como un acto de crueldad, sino como una lógica de reciprocidad. Los dioses habían sacrificado parte de sí mismos para crear el mundo y dar vida a la humanidad. Ahora los humanos estaban en duda. Su existencia era el resultado de un sacrificio divino. Y esa duda debía pagarse. El sacrificio se convirtió en una responsabilidad sagrada. Al principio, estas ofrendas incluían alimentos, animales y sangre extrata, mediante rituals personales. Los sacerdotes y gobernantes performaban su propia piel,
ofreciendo su sufrimiento como prueba de devoción. Acto demostraba que incluso las figuras más poderosas estaban subordinadas al orden cósmico. Pero con el tiempo, esto dejó de ser suficiente. Medida que los imperios crecían, también crecía la necesidad de demostrar el favor divino. El sacrificio humano comenzó a ocupar un lugar central en las ceremonias más importantes. Estas ceremonias no se realizaban en secreto, se realizaban en lo alto de las pirámides, frente a miles de testigos. La altura no era casual. Cuanto más alto el templo, más cerca estaba de los dioses. Colinadas empinadas no solo representaban un ascenso físico, sino una transición simbólica entre el mundo humano y el divino. Cuando una ceremonia comenzaba, el silencio se extendía entre la multa. Tito era lavado a la cima. No era visto simplemente como una víctima. Era visto como un intermediario. Su sacrificio tenía un propósito mayor, mantener el universo en movimiento. Para la población, este acto reforzaba una verdad aterradora pero necesaria. Su mundo dependía de estos rituales. Pero el sacrificio no solo tenía un significado espiritual, también tenía un significado político. Era una demostración de poder absoluto. Solo un gobernante, con el favor de los dioses podía sostener el orden del mundo. Solo un gobernante legítimo podía asegurar que el sol seguiría saliendo. Cada ceremonia fortalecía su autoridad. Cada ritual enviaba un mensaje claro a aliados y enemigos, por ellos, por no, era divino, pero esta necesidad de sacrificios cambió la naturaleza de la guerra. Las guerras ya no se libraban únicamente para conquistar territorio. Se libraban para capturar prisioneros. Los enemigos capturados no eran simplemente derrotados. Se convertían en recursos sagrados. Su destino formaba parte de un ciclo mayor que sostenía el orden cósmico. Esto creó un sistema donde la guerra nunca podía detenerse por completo. La paz prolongada no era necesariamente vista como algo positivo. Sin conflicto, no había prisioneros. Sin prisioneros, no había sacrificios. Y sin sacrificios, el equilibrio del universo estaba en riesgo. Este ciclo perpetuo, fortaleció, pero también los encadenó. Una necesidad constante de expansión y control. El poder debía demostrarse continuamente. El miedo se convirtió en una herramienta invisible, pero efectiva. El pueblo no obedecía únicamente por temer al castigo humano. Obedecía por temer al colapso del mundo mismo. La religión había logrado algo sin precedentes. Había transformado el poder político en una necesidad cósmica. Pero este sistema, tan poderoso como parecía, dependía de una condición peligrosa. Dependía de la fe. Mientras la gente creyera que los sacrificios mantenían el orden, el sistema permanecería intacto. Pero si esa fe se quebraba, todo podía derrumbarse. Durante siglos, el sistema funcionó. Las ciudades crecieron. Los templos se multiplicaron y el poder de los gobernantes parecía tan sólido como la piedra. La religión había dado sentido al mundo, creando orden,
obediencia y estabilidad, en territorios que abarcaban miles de kilómetros. Pero esa estabilidad dependía de una promesa invisible, que los dioses respondían. Cada sacrificio, cada ceremonia, cada ritual público, tenía un propósito claro: mantener el equilibrio. Garantizar la lluvia asegura buenas cosechas y proteger a la comunidad de la destrucción. Durante generaciones, esta relación pareció funcionar. Las cosechas llegaban, las ciudades prosperaban, y los gobernaban. Esto reforzaba la creencia de que el sistema era correcto, pero la naturaleza no siempre obedeciera. Hubo ecos en que la lluvia no llegó, el suelo se agrietó, y los campos se secaron. Mes o mes, de toda la vida mesoamerica, comenzó a morir antes de crecer, lo que parecía un retraso. Pronto fue una crisis. El hambre comenzó, lentamente. Primero afectó a los más pobres, luego a los artesanos. La momente, incluso las élites, sintieron la presión. Los almacenes que antes estaban llenos comenzaron a vacharse. Y con el hambre surgió algo en más peligroso: la duda. Si los sacrificios mantenían el equilibrio del universo, por qué los dioses no respondían. Sacerdotes intensificaron los rituals. Las ceremonias se volvieron más frecuentes, más elaboradas, más desesperadas. Se ofrecieron más ofrendas, más sangre, más vidas. Pero el cielo permaneció en silencio. Para los gobernantes, esto representaba una amenaza existencial. Su autoridad no se basaba únicamente en la fuerza militar, se basaba en la creencia de que tenían el favor divino. Si los dioses parecían ignorarlos y esa legitimidad comenzaba a desmoronarse. La población observaba, esperaba sufrirles. En algunas regiones, la respuesta fue reforzar el sistema, construir templos más grandes, realizar ceremonias más impresionantes. Intenta restaurar la fe mediante demostraciones de poder espiritual. Pero en otras regiones, algo comenzó a cambiar. La confianza empezó a erosionarse. No de forma inmediata. No con rebeliones abiertas al principio, sino con algo más silencioso y más peligroso: la pérdida de certeza. Cuando las personas dejan de creer que sus líderes tienen el control del destino, el poder comienza a debilitarse. En algunas grandes ciudades, como Teotihuacán, ocurrieron transformaciones misteriosas. Durante siglos había sido uno de los centros urbanos más poderosos del mundo. Pero en un momento que desconcerta a los historiadores, su estructura comenzó a colapsar. Algunos edificios fueron quemados. Áreas importantes fueron abandonadas. Extioma no fue una invasión extranjera lo que destruyó la ciudad, fue algo interno. El mismo sistema que había mantenido el orden durante siglos ya no podía garantizar estabilidad. Sin la certeza del favor divino, el poder perdió su fundamento. Esto no significó el fin inmediato de la religión. Las creencias sobrevivieron. Pero la relación entre el poder y lo divino había cambiado. Los gobernantes ya no podían depender únicamente de los rituales para mantener el control.
necessitoben adaptars, necessitoben encontra. Nubis formas, desacenor, suaderided. Al mismo tiempo. Nubusa civilizations comenzaron a surgir. Heredando las creencias, los rituals, y las estructuras. Aprendieron de sus éxitos, pero también heredaron sus vulnerabilidades. La religión había demostrado ser una herramienta extraordinaria para construir imperios. Había unido a millones de personas bajo una misma visión del universo. Había transformado el miedo en orden. Pero también había creado una dependencia peligrosa. Porque cuando el pada depende de fuerzas que no pueden ser controladas, siempre existe la posibilidad de que es pada desaparezca. Cuando las grandes ciudades del periodo clásico comenzaron a debilitarse, sorprendente ocurrió. Su poder político desapareció, pero sus creencias no. Las pirámides podían quedar abandonadas, los palacios podían caer en ruinas. Pero la visión del mundo que habían creado sobrevivió. Porque el verdadero legado de las civilizaciones mesoamericanas no estaba únicamente en sus construcciones, estaba en la mente de su gente. Las nuevas civilizaciones que surgirán después como las toltecas, más tarde los mexicas, no comenzaron desde cero. Heredaron una estructura invisible que ya estaba profundamente arraigada. La idea de que el universo funcionaba a través del equilibrio entre lo humano y lo divino. Y que ese equilibrio debía mantenerse mediante rituals, sacrificios y obediencia sagrada. Los nuevos gobernantes entendieron esta verdad fundamental. No necesitan inventar una nueva forma de pada. Solo necesitan epropiarse de la existente. En el Val de México, siglos después de la caída de Teotihuacán, los mexicas construyeron su propia capital, Tenochtitlán. Una ciudad que no solo rivalizaría con las grandes urbes del pasado, sino que llevaría el modelo religioso y político a su máxima expresión. En el centro de la ciudad se alzaba el templo mayor. No era solo un edificio, era el corazón del universo mexicano. Desde ese punto, los gobernantes afirmaban mantener el equilibrio del cosmos. Cada ritual realizado en sus escalinatas reforzaba una idea que tenía miles de ecos de antigüedad. Cane, únicamente con el permiso de los dios. Así, pero el legado mesoamericano no se limitó a las élites o a los templos monumentales, se infiltró en todos los aspectos de la vida cotidiana. El mes, por ejemplo, no era visto simplemente como un elemento, era considerado un regalo divino. Sexos, creencias, los propios, humanos, hibiones, sido credos a partir del mes. Comer no era solo sobrevivir, era participar en un ciclo sagrado. El tiempo también conservó su significado espiritual. Los calendarios continuarían guiando decisiones, rituals y celebraciones. Cada da seguía teniendo un significado, más allá de lo visible. La religión no era una actividad separada de la vida. Era la estructura que daba sentido a la existencia. Pero el momento más decisivo para este legado en estaba por llegar. En el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles llegaron a Mesoamérica, no solo encontraron ciudades y ejércitos,
Encontraron una civilización que relata estaba profundamente entrelazada con lo sagrado. Los hispanos trajeron consigo una nueva religión, una nueva visión del mundo, y un nuevo sistema de paz. Destruyeron templos, prohibieron rituals, intentaron reemplazar las creencias existentes, pero no pudieron borrar completamente lo que ya estaba arraigado, porque las creencias no vivan únicamente en los edificios, vivan en las personas. Con el tiempo ocurrió algo inesperado. En lugar de desaparecer por completo muchos elementos de la cosmovisión mesoamericana se fusionaron con las nuevas creencias impuestas. Antiguos símbolos sobrevivieron bajo nuevas formas. Antiguos rituals se transformaron, pero no desaparecieron. El respeto por la muerte, por ejemplo, no se extinguió. Se transformó en nuevas tradiciones que conservaban la idea de que la muerte no era un final, sino una transición. La conexión entre el mundo visible y el invisible permaneció intacta. Hoy siglos después de la caída de los grandes imperios mesoamericanos, su legado sigue presente, no solo en las ruinas de Petra que Letterson dominan el paisaje, sino en la forma en que millones de personas entienden la vida, la muerte y el universo. Las civilizaciones mesoamericanas construyeron algo más poderoso que cualquier imperio. Construyeron una visión del mundo, una visión donde los humanos no eran dueños absolutos de su deseo, sino participantes en un equilibrio mayor, donde cada acción tenía un significado, y donde el universo no era un accidente, sino un sistema vivo que exigía respeto. Sus templos pueden haber caído, sus gobernantes pueden haber desaparecido, pero su legado se fue.